Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Медиаинформ, программа «Мы» с Михаилом Кацаным. У меня в гостях Анна Патерманн, руководитель НГО, то есть неправительственной организации Unlimited Democracy, Вена, Австрия. И также Дітмар Піхлер, специалист медиаграмотности, программный директор Центра по медиаграмотности, тоже Вена, Австрия. Поскольку интервью оно будет, с одной стороны, там, на русском языке, с другой стороны, оно будет на английском языке, я буду переводить мысли господина Піхлера, но я думаю, что мы с вами справимся, не впервой мы испытываем вот такой формат в прямом эфире, главное прямой эфир. Так что, пожалуйста, задавайте свои вопросы. 737-73-10, 737-73-10, наш студийный телефон. Будет одно объявление в конце передачи, но о нем я скажу в конце передачи. Окей. Ань, вы выступили с Дітмаром вот недавно в ваших соцсетях, в Фейсбуке, с заявлением о необходимости введения дня по борьбе с фейковой информацией, по борьбе с дезинформацией. В общем, вы пытаетесь разогнать такую волну в Фейсбуке, чтобы вас поддержали. И, значит, в календаре появился новый день вот борьбы с дезинформацией. Скажи мне, чем этот день будет примечателен? Вы добиваетесь, чтобы это был выходной день для работников всей планеты, чтобы люди выходили с транспарантами, чтобы люди радовались, чувствовали себя счастливыми. Кому нужен этот день в календаре? Щиро дякую, Михайло, за це запрошення. Дітма, I'm very sorry, I will just speak just a little bit in Ukrainian. Ми дуже раді об'явити Міжнародний день боротьби з дезінформацією 27 листопада. Наша перша річниця 2021 рік. Саме для того, що... Тобто оригінальна назва Disinformation Awareness Day. Цей день має сприяти саме обізнаності тому, що є такий феномен, як дезінформація. І також в майбутньому ми сподіваємося що цей день надасть нам можливість приділяти більше уваги до дезінформації саме з боку Російської Федерації по відношенню до України. Але вихідних ми не плануємо. Спасибо, Аня. Вопрос Дітмару. Dear Дітмар, I would like to ask you a question, and it will be a very provocative question. You probably didn't expect that I will ask this question. I saw your photo on your Facebook and actually on Miss Tikhanovska, one of the prominent Belarusian leaders, that you were present at Vienna with the meeting with Miss Tikhanovska. Am I right? Yes. Obviously, our audience know that Ms. Tikhanovska was running for the presidency in Belarus, and due to the different forge of the elections, which actually Lukashenko exposed during these elections, Ms. Tikhanovska, she lost these elections, and she had to fly out from Belarus because obviously the Belarus autocratic regime posed a danger to Ms. Tikhanovska, and now Ms. Tikhanovska actually represents herself as the political leader of Belarus. What do you think? Is it true that Ms. Tikhanovska is a political leader of Free Belarus, or it's a fake statement? Well, I'm not so surprised by your provocative question, as you called it, because it's not the first time that somebody asks me that question. So I would say it's, on one hand, is if we take a look at the elections and if we take a look at all the evidence we have about the elections, for instance, exit polls, even in Moscow, then we have to see, or we have to at least get the idea that she is actually the elected president of Belarus. But of course, on the other hand, she's not in power. She is a PR figure in a good way, as a symbol for the democratic movement from and in Belarus. She is doing an excellent PR campaign. She's a good networker. She's connecting to
politicians all around the world, and I appreciate her work. So I think she is a strong symbol for the democratic movement, and she should be president. But you are right, she's not in power in Belarus. Unfortunately, it is still Mr. Lukashenko. Well, I will be very straight with you. Because obviously I want Belarusian people to get rid of Lukashenko. I want Belarus people to feel free in their country. I want for Belarus a new president, a democratic president, not a dictator like Lukashenko. But when I see actually Ms. Tikhanovskaya, who is traveling around Europe, and obviously Western political elites, they use these meetings in order to make a good PR for themselves. They don't think about Belarusian people. It's obviously because, it would be very strange if they would think about Belarusian people. They think about their own people, about their own societies. From the point of PR, I understand what Tikhanovskaya is doing, but actually, do you find that Ms. Tikhanovskaya, as a leader of Belarus, is actually very, very ineffective leader of the opposition in Belarus? Because within the last year, she, as a leader, she didn't offer any solutions. She didn't post any charisma. She actually turned back many, people, loyal people who could be who could stand for Belarus opposition, but they refuse to do this because they don't see that Tikhanovskaya is really a man. She's not really a person who can challenge the Lukashenko. Well, it's a difficult question, I think. According to many leaders in the West, they respect her and they respect her campaign, not only PR campaign, but also political campaign. Of course, if there is an opposition movement, it's not always homogenic. So there are tensions between opposition figures. We can also see that in Russia. It's sometimes similar situation, but I don't see anybody else very strongly. But if we take a look at Belarus and what's happening there, then I think the opposition movement, unfortunately, is not dynamic anymore because the regime is suppressing anything. So I think there is no solution, and there is nobody who has power to change anything in Belarus at the moment. And I remember that a couple of days before, one of the most optimistic Austrian pro-Western and pro-European guys, he said, okay, Belarus is lost. And I said, oh my God, if he says so, then maybe there is really nothing we can do at the moment, even if it's very sad, of course. Mr. Dítmar, and then now we turn to our main topic, the Awareness Day, the day which has to actually proclaim. I don't know who has to proclaim, maybe separate countries or United Nations, to raise awareness about the fakes and their influence on the societies and the politics. Do you actually really think that countries would support this decision to fight fakes? Because I think personally that the fake is an instrument which is used by all the states, not only dictatorships, but also by the democracies in order to fight their foes abroad. So do you really think that you can push this question and actually force in some way countries to support your idea? Well, I don't think it's only about countries supporting our idea, even if today was a very successful day. So in the Austrian parliaments, we have from all relevant parties, we have supporters, MPs who are campaigning with us these days, and we have also international supporters. So the movement is beginning to get some motion. But yeah, to answer your question, I think we cannot force states, but we should think about
developing media literacy, because it doesn't matter who is creating fake news or disinformation. Yes, we know dictatorships, they do it much more intensive than democracies or democratic elected leaders. But if you have a certain sense for media literacy, if you check your facts, if you have this mindset, it's not something you can really learn from a book. It's more like developing a mindset. This is why awareness works about this. Then you are also safe or safer at any kind of disinformation or fake news. It doesn't matter who is sending them. So I think we should be open-minded and we should develop ourselves. And we focus in our campaign, if we're talking about the Disinformation Awareness Day, we focus about normal people. We don't focus on stakeholders. We would like the population to develop some skills, because this is where you have really an impact, not if you talk to experts. Thank you, Дитмар. Уважаемые друзья, я спросил вначале Дитмара Піхлера о Светлане Тихановской, известном лидере российской оппозиции, которая баллотировалась против диктатора Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. И вот она проиграла, формально проиграла, может, в реальности выиграла, никто не знает. Это диктатура, сейчас установленная Лукашенко в Беларуси. Так вот, она улетела, сейчас в Литве ведет такую пиар-компанию. На мой взгляд, Тихановская абсолютно не харизматический лидер. И вот она недавно была в Вене, Дитмар был на этой встрече. Мне было интересно, вот, ну, как Дитмар воспринимает Тихановскую. И вот Дитмар сказал, что да, действительно, поддержка оппозиции падает, да, по естественным причинам в Беларуси. И нету как бы вот новых лиц в оппозиции, но тем не менее госпожа Тихановская, она очень хороший нетворкер, то есть она создает связи, она проводит определенный пиар, направленный на борьбу с белорусской диктатурой, то есть она выполняет определенную какую-то свою важную роль. Ну и дальше господина Дитмара спросил по поводу, собственно, вот этой идеи борьбы с фейками, там, создания отдельного там, провозглашения конкретного дня, днем борьбы с фейками. Дитмар говорит, что это, конечно, государство нельзя заставить, чтобы они провозгласили в этот день, но есть очень много поддержки среди там, национальных элит, среди там, парламентариев, в том числе и в Австрии. И это очень важно, поскольку, да, вот Дитмар согласился, что там используют и диктатуру, и демократию, и фейки как некие инструменты в политической борьбе. Но, конечно, диктатура несравнимо больше использует фейки, а вот в политической борьбе, и, конечно, необходимо с этим бороться. Аня. Так, да. Ти знаєш, я би ще да, хотіла, да. я просто так заслухалася твій Да. переклад. І от по поводу фейків як інструмент гібридної агресії, ти знаєш, ми недавно проводили захід дипломатичної академії Відня, презентацію книжки українських авторів, більшість з них українці, називається Kremlin's Aggression Prize, Surviving the Empire, Prize of Modern Kremlin Aggression. Евгения Магда, да? Магда Евгений выступал на этой передаче. Очень любим, уважаем этого прекрасного украинского эксперта. Так. І мені здається, саме він з експертів тоді сказав таку фразу, яка от в мене просто з голови не виходиться, що на сьогоднішній день фабрику ботів побудувати набагато легше, ніж побудувати танк. Да? І саме тому, наприклад, на теренах ЄС і так само вже в Австрії це дуже велика проблема з дезінформацією, особливо що стосується України. І, на жаль, війна сьогодні відбувається не тільки на території Донбасу, а й в інтернеті, де російські боти досить активно працюють. Що ми бачимо і наслідки, в принципі, в Австрії. Ну хорошо, но вот мы знаем, что работают там вот эти российские там российские пропагандисты, российские боты об этом постоянно пишут. Россия осуществляет гибридную агрессию в адрес Украины, в адрес в целом Европы. Вот Путин диктатор. Мы это вот все знаем. Но неужели, если мы, например, вот будет конкретный день в календаре, направленный на борьбу с фейками, вот этот день поможет побороть эти фейки и поможет вот разрушить гибридную агрессию России?
Ти знаєш, мені здається, з твоєї фрази ключове «ми це знаємо». В цьому і заключається проблема, оскільки в Європі вони цього не знають. Я недавно мала один діалог з австрійкою, коли вона запитувала по поводу мігрантів на території Білорусі і так само взагалі про гібридну агресію Путіна. Тобто, розказуючи їй це все, люди, які в цьому не варяться, вони просто не вірять, що політика може бути настільки perverse, Тобто вони до них не доходять, що це дійсно в нашому світі люди якимось таким займаються і переслідують свої амбіції за рахунок чужих життів. І того, наприклад, велика проблема. Тут, наприклад, мене запитують, чи я розмовляю російською мовою. Я кажу, що так. Тоді ти росіянка. Та типу, ні, камон. Але бачиш, наша мова була настільки політизована, і один із наративів, який розповсюджує Російська Федерація, включає в себе саме російську мову і нашу приналежність к ним, яка тут досить розпространена. І мені здається, що саме цей день має протидіяти саме цим наративам, для того, щоб в людей більше з'являлося awareness стосовно того, що відбувається в Україні. Вони нас взагалі не знають, вони, дають лейбл на те, що ті країни пострадянського простору, що це просто Росія. І саме цей день, я дуже-дуже сподіваюся, що він має посприяти тому, що як мінімум цей феномен будуть бачити, і це стане першим кроком на шляху протидії российской агрессии. Да, но Таня, с другой стороны, мы сейчас на фоне этого кризиса у польской границы мы увидели, как Европа, она неоднородна, и как европейские медиа, некоторые, не все, но такие мейнстримовые медиа, они, например, стали называть нелегальных мигрантов, они стали называть их беженцами. Да, очевидно, это абсолютно неправда. Это не беженцы, это нелегальные мигранты, которые были свезены, чтобы нарушить спокойствие на польской границе, чтобы прорвать польскую границу. И польские военнослужащие дали по рукам этим всем потугам нарушить законы. Правильно сделали. И Польшу за это можно уважать. И неизвестно, как бы поступили другие государства на месте Польши. Польша себя действительно повела очень достойно. Что делать с медиа, которые разгоняли эту информацию, эти фейки по поводу беженцев? Да? Категория беженец в соответствии с международным гуманитарным правом, она присваивается после рассмотрения дела каждого конкретного человека. И не все нелегальные мигранты автоматически становятся беженцами. Ну, на твой взгляд, то, что делали медиа, называя этих людей беженцами, это что? Разгон фейков? Это что? Что, на твой взгляд, это такое? Или это медиа сознательно лили воду на мельницу Путина, который как раз был заинтересован в том, чтобы этих людей называли беженцами? Ти тут пішов на досить таку гарячу тему. Тут в даному випадку ми бачимо, що біженців чи мігрантів, тобто їх використовують просто як інструмент. А взагалі, цей розкол всередині ЄС ще з 2013-2014 року, це була така, болюча точка. І пан Лукашенко, і так само Путін, вони досить знали, де бити для того, щоб спровокувати такі подальше углублення конфліктів всередині ЄС, оскільки вони профітують від дестабілізації Євросоюзу. Що цікаво, з однієї сторони, наскільки я проінформована, на місці були представники СМІ, але не зі сторони ЄС, а більше чи Росії, чи Білорусі. Да? Наші експерти писали нам, розповідавши про те, що вони в основному знімають там жінок чи дітей, хоча більшість цих людей чоловіки. Чи це фейк? Чесно кажучи, мені здається, тут грають дуже сильно на емоціях, але взагалі тема настільки, делікатна, що насправді я би себе не особливо хотіла тут позиціонувати. І в цей момент передам слово Дітмару, як би він це прокоментував. Дітмар, I asked Anna about I asked Anna about the situation now with the conflict on the border between Poland and Belarus. We saw that many European medias
they used the word refugee to describe illegal immigrants who tried to violate Polish law and the law of European Union. And fortunately, Polish authorities were very serious about the situation and did not allow the Belarusian government and Russian government plans to become true, and did not allow these illegal immigrants to violate European and Polish law. How you can describe the media, mainstream media in Europe, which used the word refugee instead of illegal immigrants, which took the photo, which selected different pictures from this border situation in order to create a different emotional connotation of the event? Do you find that this also was a fake and very dangerous fake? Because sometimes when media use facts, when media actually make videos, etc., write articles, they think more about emotions rather than about actually the real state of events. I hope you understand what I tried to ask you. Well, I was working in PR and in advertising for more than 10 years. And I remember when I was at the college for advertising, they told us baby, sex, and animals. This is what always works for commercials. So it's quite logical that they show maybe some pictures that are creating emotions. Yeah, this is what the media does. And it's not particularly new. Of can be a different picture, but I think if we discuss this crisis on the Polish border and about the wording, I mean, it's difficult to say because the people, at least they claim that they want to make a request for asylum, and a mix is that if somebody makes a request for asylum, it doesn't mean that he or she is accepted, so we should keep that in mind, also according to the law. But about Mr. Lukashenko, I think he is gaining what he wanted if he can create some kind of confusion, some kind of discussions or conflicts within the European Union, especially between member states, between parties. I mean, there was even a discussion in Austria between the more left-wing or more right-wing or conservative people about how to deal with the situation on the border to Poland or the Polish border. And I think this is very dangerous because we should work together within the European Union, because we are not only friends, we are partners and we are family somehow. It's not always easy inside the family, we know that, in the private life as well. But I think it was a terrible situation. But at the moment, as far as I can say, the media coverage is much less intensive. So maybe the situation is a little bit resolved or a little bit more calm. I think the European Union was able to convince Lukashenko, especially also with sanctions, airlines, etc., that the situation is a little bit more calm now than 2 weeks ago. And the last question, which I would like to ask you, we don't have much time left. What is more important from your point of view, to teach the journalist how to be, to teach the journalists media literacy, or to teach them how to detect and fight fakes? What is more important from your side? If I would talk about journalists, I mean, I think they are the experts, so they should, media literacy should be what they are teaching the population, but we know it's not working because the field of media, I mean, it's very much underpaid, so we have a lot of issues also in Europe. It's rare to get a good, well-paid job as a journalist. So my wish is that we need more general education, because if you are educated in fields like medicine or international relations, if you make your home, let's say it like that, then it's much more difficult to make these mistakes. And I think a lot of false news, a lot of
not precise information in mainstream media is to that problem. It's not on purpose. Okay, thank you very much, Mr. Dítmar. Unfortunately, we are limited with the time, but I hope that in the future you will give more interviews to our channel. We really appreciate your time, your efforts, and your dedication to the topic of media literacy and fighting of fakes, because obviously Ukraine is also a victim of Russian fakes, Russian propaganda. So thank you very much for your activities, and also for our Ukrainian audience. I would like to say that Mr. Pіхлер, he is now a contributor to the, if I'm not mistaken, you published the blog on 24th channel Ukraine, yeah, on their website you publish your blogs, yeah? Yeah, I published something there, and yes, also in the future. Окей, господа, мистер Піхлер публикует блоги на сайте 24 канала. Пожалуйста, кому интересно, обязательно почитайте, посмотрите. Очень интересные статьи, как всегда, Дітмара Піхлера. И Анна Патерманн, руководителя НГО Unlimited Democracy, была сегодня с нами. Дітмар Піхлер, специалист по медиа литераси, специалист по борьбе с фейками и программный директор медиацентра, Центра по медиаграмотности в Вене, Австрии. Спасибо большое, коллеги, что были с нами. А для зрителей скажу, что в 22:30 выйдет мое еще одно очень интересное интервью. Так что поужинайте, садитесь и смотрите мое прекрасное интервью, которое выйдет в 22:30. Спасибо.